Good morning, all, and welcome back for the next lecture of the engineering mechanics. Where we have started in the last lecture for the analysis of the pin jointed plane trusses, that to be for the perfect trusses we have started for. In that last session, we had seen about the analysis of a perfect triangular truss, and I had given in one of the example for the homework. Rather, we have solved that example, half of the part of that example, and the remaining part I had given you as a homework. Okay, we'll go for that example firstly, and then we'll start for the next part. Okay. So this is in our yesterday's example which we have started for. I think we have calculated the reactions. What was the RE? How much it was? 29.33 kilonewton. 29.33 kilonewton. What about the RAY? 5.67. 5.67 kilonewton. And RAX? 8.66 kilonewton. 8.67. 8.66 kilonewton. kilonewton. Okay, great. Then direct. I think we had analyzed the joint A. Bro, na? Yes, sir. Yes, Okay. So tell me the reaction. Sorry. Nature of the force in the AB. Compressive or tensile? compress. Compressive. Tensile. AB madla. Compressor. Compressive. Compressor. Okay, so it means this, it will be like this. Is it correct? Directions. Yes, sir. Okay. Then AC, compressive or tensile? Tensile. 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 So directions will be like this or a tensile. I think we have solved this one. Okay, na? Yes. Okay. Yes. Now, firstly, I would like to go for the joint E here because that is simplest one, and I want to have another one concept here. Okay. So, consider a joint E for the analysis. Consider joint E. Means firstly we have to draw its FBD, and for the FBD we have to firstly construct the dotted X and Y axis. Okay, so this is the dotted X and Y axis. Then RE is vertically upward, whose magnitude is known to us. It may happen that we have solved joint B. Okay, तुम्ही B जरी सॉल्व केला असेल तरी आन्सर आपले तेवढेच येणार आहे. Don't worry about it. 29.33 kilonewtons. Then this is a one of the member. I would like to go for different one, different color rather. This is the horizontal member, sorry, vertical member, and this is the horizontal member. What will be the name of the force in this vertical member? FEB. FED. FEB की FED? D. D. FED. Great. आणि याच्यातलं FEC. FEC. अगदी बरोबर आहे. Now what will be the probable direction of the reactive force in the member ED? Downward. Downward. Okay. What about the EC? Right. Probable direction we have to assume. Probable. Right. Right. Okay. So consider towards the right hand side. Okay. This is the FBD of a joint E, which we have taken for the analysis. Now we have to find out the force in the member ED and force in the member EC. Okay. So we'll firstly we'll consider summation of forces along the Y. Y-axis. y-axis is equals to 0. Therefore, ED will be plus or minus. Minus. ED will be minus. So FED, that is a minus FED. What about the RE? Plus. Plus RE is equals to 0. That is a minus FED is equals to minus RE. दोघांना मायनस आहे नाही प्लस होऊन जाईल. So FED is equals to RE we are knowing, that is a 29.33 kilonewtons. So answer is a positive, means assume the direction of ED is a Correct. right. Great. So transfer that direction of a ED. Okay, coming to the point. त्याच्या लगेच अपोजिट असणार हा, म्हणजे हा काय झाला, कॉम्प्रेसिव्ह की टेन्साईल? Compress. Compressive. This is the compressive. Okay. Now consider summation of forces along the x axis is equals to 0. कशासाठी? तर EC साठी. आता FEC आपण राईट साईडला घेतलाय म्हणजे तो प्लस असणार. तर याच्या व्यतिरिक्त कोणता फोर्स आहे का रे अलॉंग द एक्स ऍक्सिस किंवा इन्क्लाइन वाला कुठं? नाही. नाहीये. म्हणजे FEC इज इक्वल्स टू किती झालं? 0.
0. So we can say that here the FEC is a zero force member. मग ते लिहायचं कसं तर डायरेक्टली फक्त या मेंबरवरती झिरो दाखवायचा. That zero indicates that in a member EC there will not be any sort of the force. त्याच्यामध्ये फोर्सच येणार नाही, त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये रिॲक्टिव्ह फोर्स जनरेट होणार नाहीये. तर इथं जर का आपण बघितलं झिरो फोर्स मेंबर कधी आला आपला, इथं रिॲक्शन आणि हा मेंबर दोघं कोलिनियर आहेत, बरोबर आहे का. रिॲक्शन आणि हा मेंबर कोलिनियर आहेत, त्याच्यामुळे या दोघांमधलं फोर्स या दोघांनी एकमेकाचं बॅलन्स केलं. याने वरून लोड दिला, रिॲक्शनने बॅलन्स केला, परंतु याच्यामध्ये लोड येण्यासारखं काही नव्हतं. आणि जर का याच्यामध्ये लोड आला असता तर रोलर आपला लेफ्ट साईडला किंवा राईट साईडला स्लाइड झाला असता, मूव्ह झाला असता. त्याच्यामुळे इथं इक्विलिब्रियम आपलं मेंटेन झालं नसतं. म्हणजेच जर का या मेंबरमध्ये इथं फोर्स असता तर कंपल्सरी आपला इथला जॉईंट हा फिक्स्ड किंवा हिंज असा पाहिजे होता, जेणेकरून हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला जो काही फोर्स असेल तो बरोबर त्या मेंबरमध्ये बॅलन्स झाला असता. परंतु तशी कंडिशन नाही आहे. म्हणजेच या मेंबरमध्ये फोर्स नसायला पाहिजे आहे, कारण तो बॅलन्स करण्यासाठी कोणतीही रिॲक्शन किंवा कुठला इन्क्लाइन मेंबर नाही आहे. त्याच्यामुळे कंपल्सरी या मेंबरमधला फोर्स हा आपला झिरो फोर्स झाला आणि अशा मेंबरला झिरो फोर्स मेंबर असं म्हटलं जातं. कळालं झिरो फोर्स मेंबर म्हणजे काय? Yes, sir. ओके. नाव विल कन्सिडर नेक्स्ट जॉईंट. तुम्ही कोणता घेतला पुढचा जॉईंट आता अनालिसिसला? Joint B. Joint B. Okay, so I would like to go for the joint B now. Okay, so consider joint B. सर्वांनी आन्सर चेक करायचं ना, कॉम्प्रेसिव्ह टेन्शन वगैरे जे काय असेल ते. Joint B. So firstly I would like to go for dotted X and Y axis. Then the various forces acting at the joint B are, this is a inclined active force of a magnitude 40 kilonewton, and its angle to the horizontal is also known to us, that is a 30 degrees. Okay, then how many members and in which quadrant they are? Member AB. In which quadrant? Third Third. quadrant. Third quadrant. So I would like to go for that member. What about the angle of the member AB with horizontal? 45. 45. Right, this angle we want to have, it is given to us 45 degree. We are knowing it's a correct direction at the joint, it is a vertically Upward. upward, it is upward rather, vertically म्हणता येणार नाही आपल्याला, it is upward. This is a force F, BA. right, FBA. What was the magnitude of the FBA? 8.0. 8.0, 2. 8.02. Okay, then what are the other members? BD. BD, it is a horizontal force in the member BD. FBD. 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 Okay, now we have to assume the direction of a reactive force in the member FBD. Right ला घेऊया की left ला घेऊया? Left ला. Left ला. Okay, we will assume that it is towards the left hand side. We don't know correctly, okay, but we are assuming it is towards the left hand side. Now the next member, FBC. member is a BC, that is a vertical member, and force in this member will be FBC. Direction up घ्यायचं की down घ्यायचं? Up. Up. ओके, आता इथं किती मेंबर तयार झाले रे? किती मेंबर आहेत इथं? 4. मेंबर किती आहेत? मेंबर 3 मेंबर आहेत, बरोबर का? Yes. BD हॉरिझॉन्टल, BC वर्टिकल अँड BA इन्क्लाइन. त्याच्यापैकी BA मधला फोर्स आपल्याला माहिती आहे, म्हणजे किती मधला अननोन आहे? 2. दोघांमधला, BD आणि BC मधला अननोन आहे, म्हणजे आपण त्याचं अनालिसिस इथं करू शकतोय, बरोबर? अरे बरोबर का मुलांनो? Yes, sir. So now tell me firstly, summation FY or FX? FY. FY. Consider a summation of forces along the y-axis is equals to 0. Therefore it's equals to, now बोला.
FBC plus. एफ बी सी हा प्लस आहे, अगदी बरोबर आहे, व्हर्टिकली अप आहे. व्हॉट अबाउट दी कंपोनंट ऑफ द बी ए, त्याची डायरेक्शन करेक्ट आहे, तो वर चाललेला आहे, अप चाललाय. Plus F FBA B and same 45. राईट. 45. प्लस एफ बी ए साइन 45, बरोबर. देन व्हॉट अबाउट द 40 किलोमीटर, याची डायरेक्शन आपल्याला करेक्ट माहिती होती. Minus 40. मायनस 40 साइन 30. 30. 30, अगदी बरोबर. याच्या व्यतिरिक्त कोण आहे का आता? नाही. नाही. नाहीये. दॅट इज इक्वल्स टू 0. Therefore एफ बी सी वी वांट टू कॅल्क्युलेट, कीप ॲज इट इज. एफ बी ए वी आर नोईंग 8.02 साइन 45 मायनस 40 साइन 30 मीन्स 20, बरोबर ना? बरोबर का? साइन 30 हाफ. Yes, sir. Therefore एफ बी सी प्लस, प्लस की मायनस येते बघा, Minus मायनस किती येते? मायनस 14.32. 14.32 32. 32. इक्वल्स टू 0, बरोबर ना? Yes. Yes. Therefore एफ बी सी इज इक्वल्स टू प्लस 14.32 kilonewton. Is all of you have got the same answer, Yes, sir. 14.32? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now for FBC we have assumed the direction as up, and that is correct. Okay, so we have to transfer that direction for FBA at the joint B. It is a vertically up, so at other end it will be vertically down. So member is in compression at tension? Compression. Compression. So we have to write here as a compressive, as a C. Up to this, is there any problem, any ambiguity? No, sir. Okay. Now consider the summation of forces along the, X-axis. X-axis. so summation of forces along x-axis is equals to 0. Therefore FBD plus or minus as per assumed direction? Minus. Minus FBD. What about the component of this 40? Plus 40 sin 30. Cos 30. Cos 30 plus 40 cos 30. Great. What about component of this FBA? F plus. Plus in plus FBA cos of 45 equals to 0. Put up the known values. Therefore minus FBD plus 40 cos 30 plus FBA we are knowing that is 8.02 cos 45 equals to 0. Therefore minus FBD plus, what is the sum? 40.31. 14.31. 40. 40. 40.31. Okay, 40. Okay, 40.31 31. के 32? 312 येते सर. 312. Okay, chalo, let it be there. 30.312 kilonewton. Oh, sorry. Equals to 0 I have to write here. Therefore मायनस एफ बी डी आहे, बरोबर का? इकडे हे 40 घेतलं की ते मायनस होईल, मायनस मायनस प्लस होऊन जाईल. मी एक स्टेप डिरेक्टली लिहिलेला आहे. झेपतंय का? एक स्टेप वाढवू द्या. झेपते सर. झेपतंय. ओके, चलो. Then FBD we got as a positive 40.312. Sir, negative. हे 40 इकडं घेतलं की निगेटिव्ह होणार. मी वाढवतो एक स्टेप. मायनस FBD इज इक्वल्स टू मायनस 40.312. दोन्ही साईडला मायनस आहे, मायनस मायनस प्लस झालं. तर प्लस आहे म्हणजे FBDचं डिरेक्शन राईट आहे. right hand. So transfer that. At B it is towards the left hand side, so at D it will be towards the right hand side. So compressive or tensile now? कॉम्प्रेसिव्ह. Member is in a compression, under compression we can say. Clear up to this one? Yes, sir. Okay. Now the question is that either go for the joint C or a joint D. If you will go for a joint C, we have rather 1, 2, 3 and 4 members at joint C,
Out of that we are knowing force in 1 2 and 3 members. तिघांमधला फोर्स आपल्याला माहिती आहे, फक्त एकामधला फोर्स शिल्लक राहतो. बरोबर, तो आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल इझिली. क्लिअर. किंवा जॉईंट डीला जर का आपण गेलो तर तिथं 3 मेंबर आहेत, हॉरिझॉन्टल, वर्टिकल अँड इन्क्लाइन. Out of that we are knowing force in this horizontal and vertical, so incline only remain, means only one unknown is there. Clear. मग कोणता घ्यायचा सांगा, जॉईंट सी घ्यायचा की डी घ्यायचा? D. Which one? D. Okay, चलो we will go for the joint D. Just a minute, I would like to divide the space firstly here. तुम्ही सुरुवातीला जॉईंट ई घेतलं तर काय केलं तिथे बाळांनो? बी घेतला D घेतला. ओके चलो काय हरकत नाही आहे, डी घेऊयात आपण आता. विल गो फॉर द जॉईंट डी. ओके, सो राईट डाउन देअर, कन्सिडर जॉईंट डी. ओके, consider a joint D for the analysis. Okay, just a minute. So diagram काढ रे. Go for the FBD firstly. Sorry, dotted x and y axis for the joint D. Horizontal as a dotted x axis, vertical as a dotted y axis. Okay, then at joint D in a first quadrant, coming downward means actually it is in a third quadrant rather, but we will show as it is here. This is the active force at an angle 30 degree with a magnitude of 30 kilo newtons. Then horizontal member is there, of which force is known to us. याच्यातला फोर्स माहिती आहे आपल्याला, बरोबर आहे का? Yes, Yes, sir. sir. त्याचं डिरेक्शन करेक्ट माहिती आहे आपल्याला, त्याच्यामुळे मी आहे तसं घेतो. त्याचं नाव काय असेल आता? FDB. FDB. त्याचं मॅग्निट्यूड किती आलं आपलं? 40.31. राईट, 40.312 युनिट मी त्याचं लिहित नाही आता. ओके, देन वन ऑफ देम इज अ वर्टिकल मेंबर. ओके, इट्स अ डिरेक्शन. तुम्ही जॉईंट ई सॉल्व्ह केलेला नाही म्हणताय, बरोबर ना? Yes, sir. ओके चलो, मग मी काय करतो इथं जॉईंट ई मधला, सॉरी जॉईंट ई नाही, या मेंबर मधला, ईडी मधला मेंबर मी अननोन ठेवतो आता. ओके, म्हणजे तोही आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल इथं. सो फोर्स इन दिस मेंबर विल बी एफ. ईडी माहिती आहे ना सर, E. फर्स्ट टाइम तेच काढले. हा, आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे, परंतु काही जणांनी काय केलंय, सॉल्व्ह करताना जॉईंट ई घेतलेला नाहीये सुरुवातीला. त्यांनी काय केलंय, बी घेतलाय, नंतर ना डी घेतलाय, असंच केलंय ना? नाही सर, आम्ही केले सर. घेतलाय सर, E घेतलाय. नाही नाही नाही, ए नंतर ना तुम्ही कोणता घेतला? E. बी ई काही E घेतलाय जणांनी ई घेतलाय, काही जणांनी बी घेतलाय, बी नंतर ना काही जणांनी सी घेतला असेल, काही जणांनी डी घेतला असेल, काही जणांनी ई घेतला असेल. ओके, सर्वांचं रॅन्डम असेल, परंतु आन्सर ऍट द लास्ट सर्वांची सेम येतात. ओके, सो व्हॉट यू वांट टू डू, डीई अननोन ठेवायचं की आपण कॅल्क्युलेट केलेला ठेवायचं तिथं? कॅल्क्युलेट केलेलं. ओके चलो, कॅल्क्युलेट केलेलं. याची डिरेक्शन आपल्याला माहिती आहे, इट इज अ वर्टिकली अप. ओके, and its magnitude is also known to us, that is a 29.33. Okay, then the another member is an inclined one that lies in a third quadrant. Its name will be F DC. DC. Its angle will be 45. 45 degree. Now we have to assume the direction of reactive force in a DC, up or down? Down. Okay, we'll consider it is a down. Okay, we don't know exactly what is how it will be. Is it a downward, is it upward? Okay, but we are assuming it as a downward. Okay, now have you completed up to this one? Yes, sir. Done. Done up to this? Okay, so now consider summation of forces along the y axis equals to 0. Therefore start from the DE positive or negative? Positive. So I would like to write the DE as a positive. Then what about the component of this 30?
-30 sin 30. Right, minus inner minus 30 sin 30. Then DC चा component as per our assumed direction it is coming down, so positive and negative. Negative. Negative f DC sin 45. 45. Is any forces remain? No, no, No. sir. Okay, so that's equals to 0. जे known आहे ते value put up करा. Therefore f DE we are knowing 29.33 minus 30 sin 30 means 15 minus f DC sin 45 is equals to 0. Therefore how much it is? 15 वजा 30 म्हणजे 15, 14.73 की 77? 33. 33. 14.33. 14.33, so 14.33 पॉझिटिव्ह ना? Yes, sir. हा, Yes, sir. मायनस एफ डी सी sin 45 equals to 0. Therefore minus f dc is equals to minus 14.33 divided by sin 45. बरोबर आहे का बघा? Yes, sir. Yes, sir. I have taken this sin 45 towards the right hand side. Now both are negative, so it will become positive. Both sides are negative. F dc is equals to how much? 20.26. 20.26 kilonewton. It's a positive, means assume the direction is a Right. Correct. correct, right. So transfer that direction of a DC. At a joint D it is a down, at joint C it will be up. Up. Oh, So member compressive or tensile? tensile. Tensile. Member is in a tension, so I would like to write here as a T. Now if you will go for the summation fx, then you will get the answer 0. Check करायचं आहे का? Because now we are knowing force in member DC, we are knowing DB, we are knowing this 30. Okay, समेशन एपेक्स मध्ये हे तिघ येतील आणि तिघांचं सम हे बरोबर 0 येईल, 0.000 समथिंग लाईक दॅट. Is it clear now? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Now lastly prepare the force table. Force table. So first column will be of a serial number. Then member na. After that force. इथे युनिट काय आहे? न्यूटन आहे की किलो न्यूटन आहे? किलो न्यूटन आहे. Newton. Then last column is a nature. It is either this, it is a compressive or a tensile, that we need to go for. Put up the entities in the table. How many members are there? मेंबर संख्या किती आहे? 7. 7. 7. 1 2 3 4 5 6 7 and lastly reaction will be there. 3 reactions. 3 reactions. Now I don't have the space here to write the reactions, so you can prepare in your book. Okay. So serial number 1 I would like to consider member. कुठून सुरू करूया? ए पासून करूया की ई पासून करूया? कुठूनही करा, काय फरक पडणार नाहीये. A पासून. A. ए पासून चलो. सो फर्स्ट मेंबर ए बी. फोर्स किती आहे त्याच्यातला? 8.02. 8.02. नेचर कॉम्प्रेसिव्ह टेन्साईल. Compressive. सो सी. देन ए बी नंतर ना ए सी. 14.33. राईट, 14.33 नेचर टेन्साईल, बरोबर ना? Tensile. Yes, sir. देन थर्ड कोणता घेऊ द्या? BC. ओके चलो बी सी.
BC, how much? 14.32. 14.32. 3 म्हणजे साधारणतः Compressive. 14.33 होईल. हा. नेचर Compressive. Compressive. कॉम्प्रेसिव्ह. हा. BC झाला. पुढे BD घेऊ का? Yes, sir. हा, BD, how much it is? 40.31. 40.31. 40.31. हा, नेचर Compressive. Compressive. कॉम्प्रेसिव्ह. हा, नेक्स्ट BD झाला. तर CD घेऊ का? Yes, sir. CD, how much it is? 20.26. 20.26. Nature Tensile. 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 Next C. CE, किती आहे फोर्स? 0. 0. 0. राईट. नेचर Dash. डॅश. 0 फोर्स आहे, त्याच्यामध्ये नेचरचा संबंध येणार नाही कॉम्प्रेसिव्ह टेन्सिलचा. ओके, ग्रेट. हा. देन हू एल्स रिमेन? ED. ईडी. ईडी मध्ये किती आहे फोर्स? 29.33. 29.33. 29.33. नेचर Compressive. कॉम्प्रेसिव्ह. अँड बिलो दॅट राईट डाऊन द रिॲक्शन्स ॲट ए अँड ॲट ई ज्या काय आलेल्या आहेत त्या. ओके, डन अप टू दिस वन. Yes, sir. Okay, be fast. B. At joint D, how much force is there? 10 kilonewton. Vertically Vertically downward, no? downward. Yes, sir. Oh, then at this corner, I think there is a force. At E, is there any force? No, sir. At EE. At C. No. At C. Okay, इथं आहे का? Okay, Yes, so sir. at this joint, huh? Okay, Yes. huh? How much it is? 10 10 kilonewton. kilonewton. 10 kilonewton. This is a joint C. Huh. Is any other force is there? Any other No, force? sir. No. Okay. So this is the example of the truss which was asked in the examination for 12 marks. And it was asked to find out the support reactions at the supports and the forces in each and every member for the truss which is loaded and supported as shown in the figure. Okay. So here the loading for the truss is at C and D and the supports are at A and B. Okay, so now we will require to find out firstly the reactions at A and B. पहिल्या स्टेप मध्ये आपल्याला A आणि B च्या ठिकाणच्या रिएक्शन्स काढाव्या लागतील. So by the way, which type of joint is there at B? Roller. Roller is Roller. there. So how many reactions? 1. Only one. Only one reaction, that to be perpendicular to the rolling surface, Contacting surface. contacting surface or a rolling surface. So direction for RB I want to know. Vertical upward. Okay, so we'll assume it is a vertically upward. At A there is a hinge, so reactions, how many will be there? How many reactions will be there? 2. 2. Two reactions. One of them will be perpendicular to this contacting surface. This will be RAY. Direction up or down? Up. 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 Okay. We'll assume it is up. And at the A there will be the RAX along the plane. Direction right, left? Right. Right. We'll assume that it is Right. towards the right hand side. Now just imagine the condition. I'm not going to change the direction, sir. It was we have assumed. Okay. Just imagine the condition that at A and B we have supports and at C and D we have applied the loads. ज्या वेळेस आपण सी आणि डी ला पुढच्या साईडला लोडिंग लावतो त्यावेळेस ते खाली येणार आहे. म्हणजे ए च्या ठिकाणी ट्रस आपला वरती उचलेल की खाली येईल रे? खाली एच्या ठिकाणी एच्या वरती उचलेल. कंडिशन फक्त इमॅजिन करा. सी आणि डी ला आपण लोडिंग लावून खाली ओढतोय, पाठीमागं ए च्या ठिकाणी ट्रस वरती जाईल की खालती येईल? वरती जाईल. 101% trust is going to lift at a point A. Okay, so we have assumed the direction, no problem. We have assumed the direction of RAY vertically up. We will check it, is it correct or wrong? Okay, so now firstly we will be required to find out the reactions at A and B. So what will be required to do? Conditions of equilibrium. Write down. Consider rather whole truss in a equilibrium. Consider whole truss in a equilibrium and taking moment at कुठे घेत सांगा? B ला की C ला की D ला की E ला? A ला. A ला. A. का बरं A ला रे?
अननोन जास्त आहे. अननोन जास्त आहेत. अगदी बरोबर. सो टेकिंग मोमेंट ॲट अ ए विल गो फॉर द अनालिसिस नाव. सर तिथं हाईट राहिले 5 मीटर. ओके 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 ओके. हाईट इज अ 5 मीटर ना. मी साईडला लिहितो, आउट साईडला इथं. दिस इज अ 5 मीटर हाईट and it will be required to find out the angles. Okay, बरोबर ना? येस Okay, now Yes, sir. take the moment at A. Therefore a summation moment at A equals to 0. Therefore it's equals to which reactions, which forces will become a 0 as a moment? आर ए RAY and RAX will become RRAX. 0. Then what about the RB? How RB is going to rotate at a point A? A च्या ठिकाणी पकडले, B च्या ठिकाणी अँटी क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज. It will be नेगेटिव्ह negative RB minus RB into distance किती तिचं 4 मीटर 4 meter. Great. Next I would like to consider this 10 kilonewton. Vertically down येतोय. A च्या ठिकाणी ट्रसचं रोटेशन क्लॉकवाईज करेल की अँटी क्लॉकवाईज करेल? क्लॉकवाईज Clockwise. So it will be plus 10 into त्याचं डिस्टन्स किती असेल आता? 8 मीटर आपण A च्या ठिकाणी मोमेंट घेतोय 8 मीटर 8. येणार. A ते B 4 आहे आणि B ते C म्हणजेच E ते F आहे 4 मीटर, म्हणजे 4 plus 4 is a 8 meters. 8 मीटर Then this 10 kilonewton at D, how it is going to rotate? Clockwise. Clockwise. So it will be once again plus 10 into distance 12. 12 equals to 0. बॅकग्राऊंडला कोणाच तरी पाठीमागून खूप सारा डिस्टर्बन्स येते रे. प्लीज डू टेक केअर ऑफ दॅट. सो अनालाइज इट. देअरफॉर मायनस आर बी इंटू 4 प्लस 10 8 80 बरोबर का? बरोबर का? 120. Yes. येस सर दॅट इज अ मायनस आर बी इंटू 4 प्लस 200. आर बी इज इक्वल्स टू प्लस 50 प्लस ना. Yes. आणखी एक स्टेप वाढवतो इथं. मायनस आर बी इंटू 4 इज इक्वल्स टू मायनस 200 घेतलं की मायनस होईल, मायनस मायनस प्लस होईल. सो आर बी इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर, म्हणजे आर बीचं डिरेक्शन आपलं करेक्ट आहे आहे. नाव नेक्स्ट बोला काय करायचं पुढे आता? Summation Fy is equals to 0. Consider a summation of forces along the y-axis is equals to 0. Therefore, RAY plus की minus आपल्या assumption प्रमाणे प्लस plus RAY. What about the RB? प्लस What about those two 10 10? Minus. मायनस Both will be minus. Therefore, RAY plus RB is a 50 minus 20 is equals to 0. RAY plus 30 equals to 0. बरोबर का 30? येस Yes, sir. Therefore RAY is equals to minus 30. आलं का मायनस साईन सर्वांचं? येस सर Yes, sir. आणि ते मायनस साईन काय इंडिकेट करतंय? अझम्पशन Assumption of direction is wrong. So Wrong. therefore RAY is equals to plus 30 kilonewton vertically Downward. downward. So show it's a correct direction here and change the direction. RAY चं करेक्ट डिरेक्शन दाखवून द्या. मोठा एरो काढायचा असा, त्याच्यावरती टिक मार्क करायचं. इट इंडिकेट्स द करेक्ट डिरेक्शन. लक्षात आलं का बरं रिएक्शन खाली असणार तिथली? येस इकडं लोड लावला की साधारणतः असं स्ट्रक्चर आहे आपलं, लॉरी सारखं आहे बरोबर ना? हे स्ट्रक्चर लॉरी सारखं आहे. ज्यावेळेस आपण पुढच्या साईडने मटेरियल उचलतोय म्हणजे लोड लावलाय, त्याच्यावेळेस काय होणार आहे? पाठीमागून ते उचलणार आहे आणि ते आपल्याला तिथं हेल्ड करून ठेवायचं आहे, होल्ड करायचं आहे. म्हणजे तिथलं रिॲक्शन कंपल्सरी वर्टिकली डाऊन असायला पाहिजे आहे. झेपलं इथंपर्यंत? येस Yes, sir. नाव कन्सिडर समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0.
कन्सिडर अ समेशन fx इज इक्वल्स टू 0. Therefore हा बोला काय होईल समेशन fx 0 घेतल्यावर Rx. Rx is equal to 0. Rx is equals to 0 as no horizontal force is there, so there will not be any horizontal force in a as a reaction, we can say. Done up to this one. Yes, sir. Yes, sir. आता आपल्याला सर्व रिॲक्शन्स मिळालेले आहेत. नाव वी हॅव टू स्टार्ट फॉर द अनालिसिस, बट बिफोर प्रोसिडिंग टू दॅट विल बी रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द अँगल. कोणता असेल तो? इथला एक अँगल असेल इन्क्लाइन मेंबरचा, त्यानंतर ना याचा अँगल असेल हॉरिझॉन्टल बरोबरचा, समजा हा असेल तोच तुमचा इथं कॅरी होईल, बरोबर आहे का बाळांनो? Yes, sir. बरोबर का? Yes, मी sir. याला Yes, मी sir. याला Yes, sir. थीटा असं म्हणतो. थीटा हा थीटा असेल तर हा थीटा असेल का रे बाळांनो? Yes, sir. हा थीटा असेल का? Yes, sir. Yes, sir. हाऊ कम? Parallel lines आहेत. कोणत्या AF आणि BD. डायग्राम मध्ये दिसतेत म्हणून म्हणू नका, माझं डायग्राम टू द स्केल नाहीये. 4 आणि 4 आहे. 4 आणि 4 आहे आणि मधला डिस्टन्स 5 मीटर आहे. इथं कुठं 4 आहे? इथं किती आहे सांगा बरं? बेस 8 आहे. 8 नाही, sir. मीटर बेस आहे इथं, बरोबर आहे का? Eight. इथं 8 मीटर आहे, इथं 4 मीटर आहे. तर डायग्राम आपली टू द स्केल नाहीये, त्याच्यामुळे तसं दिसते आपल्याला, पण ते ऍक्च्युअली अँगल सेम नाहीये. 4 आणि 8 आहेत. हा, इथला बेस 4 आहे, इथला बेस 8 असणार आहे, बरोबर ना? Yes, sir. ओके. परंतु जर का आपण हा अल्फा अजूम केला तर हा काय असेल रे? Alpha. अल्फा Alpha. आणि हा काय असेल? Will it be the alpha? Yes, sir. Yes, sir. How? Exactly, but how? Exactly it will be FD alpha. midpoint आहे ना सर. ही हा मिड पॉइंट आहे, पहिली गोष्ट. हा, पुढचं काय? त्याच्यामुळे काय झालं बघा, ई हा मिड Distance पॉइंट आहे, equal. EF ED सेम आहेत आणि EC कॉमन आहे, बरोबर आहे का? EC कॉमन आहे, त्याच्यामुळे DC इक्वल्स टू FC होणार. येस सर. म्हणजे कोणत्या कसोटीप्रमाणे, कोणत्या रिलेशन प्रमाणे हे दोन ट्रायंगल सेम झाले? Yes, yes. बाकोबा की बाबाबा की साइड की साइड अँगल साइड? Side angle Yes, side. yes. Side. Yes, yes. वन सेकंड. ही साइड सेम आहे, ही साइड कॉमन आहे, ही साइड सुद्धा कॉमन आहे. साइड प्रमाणे कॉमन झाले, त्याच्यामुळे काय होणार? हे दोन्ही अँगल आपले सेम असणार, अल्फा वाले. Isosceles triangle sir. आयसोस्केल्स अँगल झाले. ओके, क्लिअर? झेपलं का सर्वांना? काय अँगल सेम आले? Yes, sir. Yes, sir. ओके. नाउ फर्स्टली वी विल कॅल्क्युलेट द अँगल्स अँड देन विल प्रोसीड फॉर द अनालिसिस. पहिला मी थीटा घेतो. फॉर थीटा विच ट्रायंगल? ABF. ABF. From triangle ABF. Ha. For this triangle, we want to calculate theta. We know adjacent side of an angle. We know opposite side of an angle. Tan theta. Tan of the theta. Great. Tan theta. लगतची बाजू भागिले कर्ण. Adjacent upon, sorry, लगतची बाजू भागिले, sorry, समोरची बाजू भागिले लगतची बाजू. Opposite by adjacent. बरोबर ना? Yes, sir. That is FB upon AB. That is equals to FB is a 5, AB is a 4. Therefore, theta is equals to tan inverse 5 by 4. So, what is the theta? 51.34. How much? 51.34. येस Yes, sir. 51.34. Okay, great. Now we got the theta. Now what do we have to do? We have to calculate Alpha. alpha. Just a minute. So for alpha, which triangle? Which triangle you want to go for? FEC and EDC. EDC. कोणताही घेतला तरी चालेल. So I would like to go for a triangle EDC. In EDC, we know what we know. We don't know anything. ED. ED ED we are knowing. ED we are knowing. Then
CD also. CD. How come? How much CD? आणि BDF घ्यावं लागतं. काय करावं लागते? बरोबर आहे, हा. BDF Right. ट्रायंगल घ्यावं Go for लागतं. a BDF. Go for a triangle BDF. It will be a simpler one. BDF. हे बघा. BDF. Okay. We will consider angle alpha at D. So we know adjacent side of angle as 8 meter. We know opposite side of angle as 5 meters. So once again, tan Tan theta. theta. Opposite side is once again FB upon adjacent side is FD. FB is 5, FD is 8. So theta is equals to शक्यतो डिजिट तसं काढायचं ना, डायरेक्ट टॅन इनव्हर्स ब्रॅकेट मध्ये टाकून द्यायचं. 32.005. 0.005. 30.005 0.005. degrees. Is all of you have got the answer for the angle? Yes, sir. Great. So, Now we are knowing the angles. Now we have to proceed for the forces in each and every member. Okay. Sir, So alpha like 32.003. मी थीटा लिहिला रे तुम्ही. Just a minute. That is the answer is correct, but that answer is for the alpha, not for the theta. इथं सुद्धा अल्फा असेल हा. सो अल्फा इज इक्वल्स टू बरोबर ना आता? Yes, sir. हे बरोबर आहे का आता? हा. So now we are knowing the correct answer here in. Okay. So now we have to proceed for the next part. Okay. आता काय करायचं आपल्याला प्रत्येक मेंबर मधला फोर्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे. म्हणजे कुणाचा असेल तो एफ मधला असेल, AB मधला असेल, BF मधला असेल, FE मधला असेल, FC मधला असेल, BC मधला असेल, EC मधला असेल किंवा CD मधला असेल. आणि आपल्याला ते मेथड ऑफ जॉईंटने जायचं आहे. म्हणजे आपल्याला असा जॉईंट कन्सिडर करावा लागेल सुरुवातीला की जिथं दोनच अननोन तयार होतील. असे कोणकोणते जॉईंट आहेत रे जिथं दोनच अननोन आहेत किंवा दोनच मेंबर जोडलेत? आपली बिगिनिंग आहे इथं या ट्रस्टच्या अनालिसिसला. म्हणजे आपल्याला सुरुवातीला असा जॉईंट घ्यावा लागेल की जिथं दोनच मेंबर जोडलेत किंवा दोनच अननोन आहेत. A and D. A. जॉईंट ए ला किती मेंबर जोडलेत रे? 2. दोन. तुला सांगेल. हा 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 दिस वन यू वांट टू हॅव. हा दोन आपल्याकडे असणार. कोणकोणते? एक म्हणजे तुम्ही म्हटलं तसं एच्या ठिकाणी दोन मेंबर जोडले तो म्हणजे AF आणि दुसरा AB वाला. दोन अननोन तयार होते. दुसरा जॉईंट कुठला म्हटलं तुम्ही? D. जॉईंट डी. जॉईंट डी ला दोघं जोडलेले आहेत. कोणकोणता? एक ED मेंबर आहे, दुसरा CD मेंबर आहे. म्हणजे आपण इधर जॉईंट डी और ए कन्सिडर करू शकतो. कोणता घेऊयात सांगा? A. A. ए ने जाऊयात पुढे. I Yes, would sir. complete it up to this. Okay, so consider joint A. Consider a joint A for analysis. Okay. Dotted x and y axis. Always try to have a dotted x and y axis. It gives us a base in which quadrant, forces, members, etc. I'm showing this one as a Rx, which is a 0. This one is RAY, vertically down, Nare. Ha, sir. RAY, we have to go along with the correct direction here. RAY, that is a 30 kilonewtons, and we have two members. One of them is a horizontal, and another one is a inclined one, whose angle is a theta, that is a 51 point something is there. What will be the name of the forces in the horizontal member and inclined member? F, F. A, A. AB आणि याचा F. F, A. A, A. F, A. AF. What will be the probable direction of AF? Up या down? Down. जर का डाऊन घेतलं तर काय होईल रे? विचार करा फक्त थोडा.
अप पाहिजे sir. सॅटिस्फाय होणार अप असायला पाहिजे आहे. बघूयात आपण अपने आन्सर बरोबर येते की चुकीचं येते. विल चेक इट. ओके, एबीचं कुठं किंवा राईटला की लेफ्टला? लेफ्टला. 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 वी आर अज्युमिंग दॅट AB इज टुवर्ड्स द लेफ्ट हँड साइड अँड AF इज अ अप. ओके, झालं इथपर्यंत सर्वांचं? Yes, sir. Those are completed. Go for the conditions of equilibrium. Done. So which condition you want to go for firstly? Summation of y. Summation of y equals to 0. Fy equals to 0. Therefore Ray plus or minus? Minus. Minus. Minus Ray down येत आहे. What about the component of the AF which is going up as per the assumed direction? Positive. Plus. Positive up AF sine of a theta equals to 0. दुसरा कुठला फोर्स नाही तिथं, बरोबर ना? Yes sir. Therefore आपल्याला FAF पाहिजे आहे. मी त्याला लेफ्टला ठेवतो. FAF sin theta we are knowing 51.34 equals to minus RAY इकडे गेल्यानंतर ना प्लस होईल. Therefore FAF is equals to RAY is a 30 divided by a sine of 51.34. So how much it is? 38.418. 38.4418 kilonewtons. Answer is a positive, means the direction of FAF is a Correct. Right. Transfer that. At A it is going up, at F it will be down. Equal opposite दाखवायचं. Member is in a Tension. tension. अपोजिट आहे. आपण दाखवतो, आपण जी फोर्सेस दाखवतो ते रिॲक्टिव्ह फोर्सेस दाखवतो, ऍक्टिव्ह नाही. ऍक्टिव्ह असतं तर ते कॉम्प्रेशन झालं असतं. आपण दाखवतो तर रिॲक्टिव्ह फोर्स, त्याच्यामुळे ते टेन्साईल येणार येतं. सो दिस इज अ टेन्साईल इन नेचर. डन अप टू दिस? Yes, sir. Yes sir. देन झालं का? हा, कन्सिडर समेशन Fx इज इक्वल्स टू 0. Rx घेऊ का नको? काय गरज नाही त्याला घ्यायची, 0 आहे हा. FAB by assumed direction positive or negative? Negative. Minus FAB. What about the component of AF? Plus FAF. Plus FAF cos theta equals to 0. आपल्याला AB पाहिजे आहे. So minus FAB is equals to minus FAF cos of theta is a 51.34. दोन्ही साईडला मायनस आहे, मायनस मायनस प्लस होईल. FAB is equals to AF चं व्हॅल्यू पुटअप करा इथं 38.418 and calculate that for the AB. Answer will be positive. 23.99. 23.999. Do check it. Yes, sir. किती तरी 61.49. AB AF किती आहे? 38.418 cos 51.34. नाही FAF into cos 51.34. FAF we are knowing 38.418. How much? 51.34. 23.99 आले का सर्वांचं? Yes, sir. Yes sir. 999 ना? Yes, 24 sir. घेऊत का ना? Can we go for 24? Yes. Okay, we will do it at 24. 24 kilonewton. This is the analysis of a joint. A. Which A? Now, which joint will be preferable?
suitable rather. Just check with the joint B. How many unknowns will be there at B? B चा आपलं direction राहिला दाखवायचं. AB is a positive, so direction is a correct. So transfer that direction over here towards this opposite to it. Compressive or tensile? Compressive. 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 Okay. Now, if we'll go for the joint B, how many members are there at joint B? 3. 3 3. members. 3 members are there. Out of that, force in one of the member is Known. नोन टू अस. आपण कॅल्क्युलेट केले बरोबर आहे का याच्यातलं बी ए बी मधलं फोर्स काढलाय म्हणजे वर्टिकल आणि इन्क्लाइन मधला फोर्स फक्त शिल्लक राहिलाय म्हणजे आपण बी ने प्रोसीड करू शकतो. शकतो. करायचं का? Yes, sir. चलो गो अहेड. कन्सिडर जॉइंट बी. बी फास्ट. Dotted x and y axis and the forces those are acting over it, active and reactive forces. RB is vertically upward. What is the RB? 50 kilonewtons. Then this one we are knowing. त्याच्यामुळे मी त्याला अगोदरची डिरेक्शन दाखवून देतो. करेक्ट डायरेक्शन माहिती आहे आपल्याला बी च्या ठिकाणी याची राईट लाईन. दिस इज अवर एफ बी A. ए. मॅग्निट्यूड इज 24. मी इकडे लिहितोच मॅग्निट्यूड 24 इज इक्वल्स टू एफ बी ए कॅल्क्युलेट केलेला आहे. देन वी हॅव वन ऑफ द मेंबर ॲज अ वर्टिकल अँड अनदर वन ॲज अ इन्क्लाइंड. दिस इज द वर्टिकल मेंबर and this is the inclined member. Inclined member angle is a alpha. Name for the force this inclined member? FBC. FB. FBC. What is the probable direction of FBC? Down या up? It will be down. Okay, का बरं down असेल रे? सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे. आरबी वर्टिकली अप आहे त्याला बॅलन्स करायला हा वर्टिकल मेंबर आहे परंतु बी ए जो हॉरिझॉन्टल आहे त्याला बॅलन्स करायला पाहिजे. तो राईटला चालला आहे म्हणजे याचा कॉम्पोनंट कंपल्सरी हॉरिझॉन्टलचा राईटला यायला पाहिजे तेव्हाच तो बॅलन्स होऊ शकतो. सो दॅट्स वाय FBC. जरी तुम्ही अप घेतलं तरी आन्सर निगेटिव्ह येईल. वाईस वर्सा कंडिशन्स जनरेट होतील. व्हॉट अबाउट द फोर्स इन दिस मेंबर? याचं नाव काय असेल? FBF. FBF. This is a FBF and the direction of the force in this member will be up or down. Just a minute. Just a minute. एक minute. So what we were doing here? BC, sorry, B up. What about the direction? Down or up? Down. Down. It will be a down like this. Okay, we are assuming it. Done up. Done up to this. तुम्ही मॅच सुरू केलं काय? मला योकोच आला रे म्हणून म्हटलं असू द्या चला काय हरकत नाही. ओके 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 गेट इट. हां चलो हां. So which condition first you will be required to go for? Summation of the forces along the y-axis equals to 0. Now to tell me, RB positive, negative? Positive. RB will be positive. What about the component of the BC? Negative. Negative FBC sine of alpha. Okay. Then what about the FBF? Negative. Minus. It will be minus force in the member BF is equals to 0.
नोन व्हॅल्यू पुटअप करा. RB is a 50 minus BC we want to calculate. Sine of the alpha, how much it is? 32.005. 32.205. 32.205 na? 005. 005, sorry. 32.005. हाँ 32.005. Okay, minus BF also we don't know, so we can't proceed, isn't it? So just analyze it, simplify it. Therefore minus FBC sine 32.005 minus FBC is equals to minus 50. Is it correct? Give it as equation number 1. As we can't proceed, give it as equation number 1. minus FB F येते ना B अब सॉरी हाँ तो BC रिपीट लिहिलं. आता बरोबर आहे का बघा? Is yes it correct now? Is it correct? Yeah. So now consider the next summation. Summation fx, here you will get the answer. Okay. So FBA plus or minus? plus Plus FBA. What about the component of the BC? minus minus Minus. Minus FBC cos of alpha equals to 0. Therefore FBA we are knowing, is it 24 na? बरोबर का 24 FBA? Yes, sir. हाँ. So minus FBC we want to calculate. Cos of alpha is a 32.005 equals to 0. Therefore minus FBC is equals to minus 24 divided by cos of 32.005. दोन्ही साइडला मायनस आहे, मायनस मायनस प्लस होऊन जाईल. Therefore FBC is equals to how many kilonewtons? 28.30. 28.30. 30 kilonewton. Again answer for the BC is a positive. Direction of a BC is a right right. Transfer it down, up. Member is in a compression or tension? Compression. compressive Compressive. Nature of the force is a compressive. Now put this value of a BC in equation 1. You will get a FBF. So putting in 1, put in 1. Therefore equation 1 implies minus FBC sine of 32.005 is equals to, मी राईट साईडला घेतो त्याला, minus 50 plus FBF. बरोबर ना? अरे रे थांबा, एक मिनिट थांबा. आपल्याला BF काढायचं आहे, बरोबर ना? Just a minute. I will put the value directly over here for the BC. It is a minus 28.30 sine of 32.005 minus FBF is equals to minus 50. इस सम करून मला BF सांगा, प्लस येते की मायनस येते? FVF is equals to 35.001. 35.001 पॉझिटिव्ह येते ना रे बाळा ते? No, sir. Yes, sir. Okay. It will be positive, huh? Because here FBF is a negative. This minus 50 हे minus 28.30 आहे, इकडे गेलं की प्लस होईल. ओके, याची व्हॅल्यू 50 पेक्षा कमी असणार म्हणजे आन्सरला साइन मायनस येणार, दोन्ही साईडला मायनस मायनस प्लस होणार. आलं का? Is all of you got the same answer?
Yes, sir. हा आन्सर इज अ पॉझिटिव्ह सो ट्रान्सफर द डिरेक्शन फॉर एफ बी एफ डाऊन आहे इथं बीच्या ठिकाणी सो इट इज अ डाऊनवर्ड इट इज अपवर्ड member is in a Compression. Compression. compression, nature is a compressive, so write down here as a compression. Done up to this. झालं का इथपर्यंत? हो सर. हा now next joint, which one? If you will proceed for the joint F or C or D, it will be okay with. No, at C it will not be okay. बरोबर ना? At C, how many joint members are there? 4. 4. 1, 2, 3 and 4. Out of that only force in the one of the member BC is known to us. Means 3 unknown will be there. We will not be in the position to analyze it. बरोबर का? Yes, sir. मग त्याच्यापेक्षा आपण काय करूया जॉईंट एफ किंवा डी चा विचार करूया बरोबर जॉईंट एफ किंवा डी चा विचार केला तर सिंपल कुठला वाटतो आपल्याला एफ की डी रे F. सिंपल जॉईंट कोणता दिसतो एफ जॉईंट सिंपल दिसतो की डी जॉईंट सिंपल दिसतो D. D. डी हा सिंपल आहे एफच्या कम्पेअर कारण एफला 1 2 3 4 मेंबर आहेत त्यांचे अँगल्स आहेत डी ला दोनच मेंबर आहेत एकच अँगल आहे एक फोर्स आहे सिंपल होऊन जाईल सो विच वन यू वांट टू गो फॉर एफ या डी D. D. T. डी गो विथ कन्सिडर जॉइंट डी consider joint D. So draw its FBD firstly, dotted x-axis, dotted y-axis. Then one of the force is there that is a vertically downward of a magnitude 10 kilonewtons. Then two members are there. One of them is a horizontal, another one is inclined. So by the way, what is the name in the horizontal member? Yup. F D E. E. Yup, DE. अगदी बरोबर आहे. Then the another member is inclined. Here it is. It looks like in a third quadrant. What will be the name? F D FDC. DC. Yup, DC. हाँ. Probable direction for yup DC. Downward. Downward. Up. Okay. चलो let it be downward. हाँ. Then probable direction for DE. Right. Right side. Probably we are assuming it is towards the right hand side. Angle is alpha. बरोबर ना? Yes. Done up to this. Yes, sir. हाँ. Then take summation of the forces along. Firstly, हाँ. Y axis. Axis. Summation Fy is equals to 0. 10 will be plus or minus. 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 Minus 10 means separate करतो म्हणजे कुठं कॉम्प्लिकेशन नको यायला हा minus 10 component of this DC will be downward as per assumed direction so it will be Minus. Minus. minus F DC sin alpha equals to 0 therefore DC आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे minus F DC is equals to plus 10 divided by sin of alpha as a 32.005 answer for DC will be minus बरोबर ना किती 18.868 आलं का आन्सर सर्वांचं 18.868 Yes, Yes, sir. sir. आन्सर निगेटिव्ह आलं का Nice, sir. हाऊ कम इथे बघा बरं इथं निगेटिव्ह आहे Yes, sir. Negative आहे. निगेटिव्ह आहे ना हा हो सर. निगेटिव्ह आहे म्हणजे डीसीचा काय घोळ झाला Direction. Direction wrong. direction is wrong so mark the correct direction it will be up now okay now transfer the correct direction so firstly write down the magnitude F DC is equals to positive 8.868 kilo Newton but when we are writing answer as a positive from the negative we have to mark it's a nature so DC correct direction at a joint D is up बरोबर ना so here it will be down
So nature, compressive or tensile? Compressive. Will be a compressive. आलं लक्षात इथपर्यंत? Yes, sir. Then take the summation fx. Therefore DE by assumed direction, positive or negative? Positive. 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 As per assumed direction D is positive. As per the correct direction of a DC, its a component is going to the right hand side, so it will be once again positive. Positive. Plus f DC cos of alpha equals to 0. Therefore f DE is equals to minus f DC. f DC माहिती आपल्याला 18.868 cos of alpha is a 32.005. So f DE is equals to how many minus? How much minus? Cos 32.005. 16. 16 Minus. 16 Yes, sir. minus 16 म्हणजे डिरेक्शन कसं आहे? Wrong. रॉंग आहे. करेक्ट करा डिरेक्शन त्याचं, ते असेल राईट साईडला असं. ट्रान्सफर दॅट at D it is towards the left hand side, at E it will be towards the right hand side. So member is in a compression and tension. Tension. Member is in a tension, so write down the T there. So that is a FDE equals to 16 kilonewtons in a tension. Done up to this? Yes, sir. Now we have unknown member, unknown force in the member EC, FC and FE. बरोबर का? Yes, sir. So we will be required to either go for joint E, F or C. C ला गेला तर या दोघांमधला फोर्स मिळेल, E ला गेला तर याच्यामधला आणि याच्यामधला मिळेल, F ला गेला तर याच्यातला आणि याच्यातला मिळेल. सिंपल कुठला आहे बघायचं तिघांपैकी, तिथून प्रोसीड करायचं. E. E simple आहे, go for E. I would like to go for next page. So consider joint E. तुमच्याकडे डायग्राम असेल, त्या डायग्रामवरून तुम्ही रिजनरेट करा. Consider joint E. So at the joint E, firstly draw the dotted x-axis, dotted y-axis. Here in only one step you will get the 2 steps, you will get the answer. Here we are knowing this member. याच्यातलं करेक्ट डिरेक्शन कुठे आहे? जॉइंट कडे की जॉइंट पासून दूर आहे? दूर आहे. बरोबर असंच ना? Yes, sir. This is the correct direction. Force will be F E D is equals to 16. बरोबर का 16? Yes, sir. Then we have another member along the same. Force will be F E F, and the third member is a vertical. It's a F E C. बरोबर का? Yes, sir. By the way, what will be the direction of F E F by looking towards this sketch? Left. Left. EC मतलब फोर्स किती असेल रे? डायग्राम कडे बघून सांगा. 0. 0. का बरं मला 0 रे? अगदी बरोबर आहे 0, पण का सांग बरं? त्याला रिएक्टिव्ह फोर्स नाही. याला रिएक्टिव्ह फोर्स नाहीये किंवा ऍक्टिव्ह लोड नाहीये, आणि हे दोघं कोलिनियर आहेत, म्हणजे हे दोघं एकमेकांना बॅलन्स करणार हॉरिझॉन्टल वाले. याला बॅलन्स करायला कोणीच नाही, त्याच्यामुळे त्यातला 0 असणार. तरी आपण बघूया किती येतो तो. 10 किलोन्यूटन लोड आहे. इथं याच्यावरती लोड नाही बाळा. तो लोड कुठे आहे बघ बरं. हा लोड C 10 किलोन्यूटन सी ला आहे, ई ला नाहीये. आलं का लक्षात? येस सर. हा 10 किलोन्यूटन लोड हा सी ला आहे, ई ला नाहीये, त्याच्यामुळे त्या मेंबर मध्ये आपण तसा लोड दाखवू शकणार नाहीये. ओके, विल अज्युम दॅट प्रोबॅबली इट इज अपोजिट. ओके, नाउ कन्सिडर फर्स्टली समेशन Fy इक्वल्स टू 0. Therefore force in the member EC is equals to how much it is now? 0. 0. 0.
because no any other force, reaction, support, etc. is there at the joint C. So it's a 0. Transfer that 0 firstly on the main diagram. This is the 0 force member. आता इथं 0 फोर्स मेंबर का आलं कळालं का? जॉईंट ई च्या ठिकाणी 2 मेंबर कोलिनियर आहेत, तिथं कोणताही फोर्स नाहीये, इन्क्लाइन मेंबर नाहीये आणि हा तिसरा मेंबर त्यांना परपेंडिक्युलर आहे. त्यावेळेस त्या परपेंडिक्युलर मेंबर मधला फोर्स हा 0 फोर्स मेंबर झाला. मी सेपरेटली तुम्हाला सांगणार नाही नंतर ना 0 फोर्स मेंबर म्हणजे काय असतं आणि कधी असतो. तिथं कधी आला, ज्या ही दोन मेंबर एका लाईन मध्ये होते आणि तिसरा मेंबर त्यांना परपेंडिक्युलर होता, त्यावेळेस तिसऱ्या मेंबर मधला फोर्स हा 0 झाला, कारण जे दोन मेंबर एका लाईन मध्ये होते ते दोघं एकमेकांना बॅलन्स करतायत. झेपलं? Yes, sir. नाव कन्सिडर समेशन एफएक्स, summation of forces along x-axis is equals to 0. Therefore, FED plus or minus? Plus. Plus. FED plus. What about the FEF? minus. Minus FEF is equals to 0. Therefore, FED is equals to FEF. Therefore, FED is equals to 16 ki 16? Same. Same. FED is equals to, अरे असं कमायला लागलंय. FED is equals to 16 kilonewton and it's a positive. This direction is a FEF. Yeah. EF. Okay. ते रॉंग असल्यामुळे तसं चुकीचं येत होतं काय रे? चलो हा FEF 16 पॉझिटिव्ह आहे, डायरेक्शन त्याची ट्रान्सफर करा. EF is away from the joint, so it is like this, so it will be away from the joint. Compressive or tensile? Tensile. Now force in which member is remained? FC. FC. So for finding the force in the member FC, which joint will be required to consider? A या B? F. F किंवा C. C. Either will be required to consider the joint F or joint C. Okay, we'll go with the joint F. इथं पुन्हा अँगल सगळे काढावे लागतील आपल्याला. Okay, so we'll go for a joint F. 1 by theta, vertical by alpha and horizontal. Okay, consider joint F. कोणाचा नेट इश्यू आहे रे? अरे बाळांनो, मी कुणाचाही वेटिंग रूम मध्ये ठेवत नाहीये. ओके, मी वेटिंग रूम एनेबल केलेला आहे, डिसेबल केलेला आहे, त्याच्यामुळे डायरेक्ट तुम्ही एंटर झाला की इकडं जॉईन होत आहे. ओके, कोणाचा नेटचा इश्यू असतो त्याच्यामुळे होऊ शकतं. चलो हा, हे मला सांगा रे बाळांनो, कुठं कुठं काय काय मेंबर कसे कसे आहेत ते. हा हॉरिझॉन्टल आहे बरोबर का? Yes. करेक्ट डिरेक्शन याचं कुठं आहे, राईटला की लेफ्टला आहे? Right ला. राईटला. याचं मॅग्निट्यूड सांगा. FE. 16 बरोबर ना? Yes, sir. याचं डिरेक्शन अप आहे की डाऊन आहे? Up. अप. याचं नाव FFB ना? Yes, sir. हाऊ मच इट इज? बी फास्ट. FFB मॅग्निट्यूड 35.001. 13 point 35.001. 35.001. Okay, then we have another one member incline here and we want to calculate the force in this. Its angle is alpha na? Alpha.
name will be FFC na? Yes, sir. FFC. Okay, great. Then which one remain here na? Ha. Is it visible? नाही दिसते का ते? क्लिअर नाही दिसत. Yes, sir. Now is it visible? Yes, sir. Its Yes, angle is a theta. This is a FA. याचं करेक्ट डिरेक्शन अप आहे की डाऊन आहे? F च्या ठिकाणी. Down. 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 F च्या ठिकाणी Down. डाऊन आहे. Okay. This is FA. How much it is? 38.18. 38.418. 38.418. Okay. So we are knowing force in this member FFA. We are knowing force in FFB. We are knowing in FFE. Any active load is there at the joint? No. 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 So probable direction for FFC up या down? Probable सांगा कसं कसं डाऊन घ्यायचं की अप घ्यायचं? Down. Down. चलो we'll consider downward. Now apply the conditions of equilibrium. Summation forces along y-axis is equals to 0. Therefore it equals to FFB positive and negative. Positive. FB. Then what about the component of this EC that will be down as per assumed direction? It will be minus FFC sine of alpha. Then component of this FFA that will be down, that is a minus FFA sine of the theta equals to 0. Therefore that equals to FFB we are knowing 35.001 minus FFC we want to calculate FFC sine of what is alpha? 32.005. 32.005 minus FFA we are knowing 38.418 sine of the theta. Theta is a 51.34. 51.34. 34 ke 314? 34. 34 is equals to 0. Now do the calculations. This minus and this plus how much? Minus FFC sine 32.005 equals to 0. 35 minus 38.418. How is it minus? Plus. इकडं प्लस येते. हा सर प्लस किती येते प्लस? 5.0. 5.00 5.001. 5.001 म्हणजे 5. ओके चलो therefore minus FFC is equals to minus 5.001 divided by a sine of 32.005. Therefore FFC is equals to Minus. प्लस आहे ना, Nine. दोन्ही साईडला मायनस आहे ना. Yes, sir. 9.435. 9.435 ना. 9.435 kilo newtons and it's once again positive means answer is a Right. Right. direction is a correct. So transfer that direction for FFC. At joint F it is a downward, so at joint C it will be upward. So member is in compression or tension? Tension. Tension. It's in a tension. सगळ्या मेंबर मधला फोर्स संपले का? Yes, sir. म्हणजे तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली असेल की मेथड ऑफ जॉईंट मध्ये जर का n नंबर ऑफ जॉईंट असतील तर आपल्याला n-1 मेंबरचं अनालिसिस केलं की सगळ्या मेंबर मधला फोर्स मिळतोय. जर का 10 जॉईंट असतील तर 9 जॉईंटचं अनालिसिस केलं तरी आपल्याला सगळ्या मेंबर मधला फोर्स मिळणार आहे. आलं लक्षात? येस सर ओके. नाउ डू प्रिपेअर द फोर्स टेबल. ओके, डू ॲट युअर ओन नाव. करू शकाल का फोर्स टेबल तयार तुम्ही?
Yes, No? sir. Okay, do prepare that. Okay, so today we will stop here, and in the next lecture we will go for the next part.